Muri Cote d'Ivoire abashyigikiye uwahoze ari perezida w'icyo gihugu Laurent Gbagbo baravuga ko bishimiye byimazeyo uko yagizwe umwere n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha. Jean Gervais Chede, vice-perezida w'ishyaka Front Populaire Ivoirien FPI rya Laurent Gbagbo, yabwiye umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika James Bati ko biteguye ko agaruka muri Cote d'Ivoire. We are very happy here in Cote d'Ivoire and in the whole of Africa. Because this trial took 8 years to come out. Turishimye cyane haba muri Cote d'Ivoire ndetse no muri Afrika yose kubera ko uru rubanza rumaze imyaka 8 tukaba turimo dutegura uko yagaruka mu gihugu. Niwe uzatubwira igihe ashaka kugarukira. Umwaka ushize mu kwezi kwa 12 yashatse kugaruka mu gihugu cye, ariko kubera ko itariki ya 31 z'ukwezi kwa gatatu ari umunsi wo kumenya icyemezo cy'ubujurire, yahisemo kuguma mu Bubiligi agategereza ko urubanza rurangira. Ubwo rero urubanza rwarangiye, isi yose izi neza ko Laurent Gbagbo ategeza kuri icyaha kibasira ku muntu cyangwa se icyaha cy'intambara. Turakoranya abanyamuryango b'ishyaka rye kugira ngo tumwitegure, ariko niwe uzagera umunsi azaziraho. Members of the party and prepare for the date of his return. It is he himself who is going to decide. Laurent Gbagbo n'uwahoze ari minisitiri w'urubyiruko Charles Blegoud bagizwe abere mu mwaka wa 2019 ku byaha byibasira inyokomuntu, ariko umushinjacyaha Fatou Bensouda ahita ajurira gusa. Urukiko rw'ubujurire rw'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha kuri wa gatatu bwemeje ko kugirwa umwere kwabo kudasubirwaho. Mu myaka 8 ishize Laurent Gbagbo aburana ishyaka rye FPI ryakomeje kuvuga ko ubwiyunge muri Cote d'Ivoire buzaramba Laurent Gbagbo agarutse, kandi ko biteguye gushyigikira iyo nzira. Mu Rwanda urugereko rwihariye rw'urukiko rukuru ruburanisha ibyaha mpuzamahanga n'ibyambukiranya imipaka rwaraye rukomeje kuburanisha urubanza ruregwamo Paul Rusesabagina. Ejo ubushinjacyaha bwatangiye gusobanura ibyaha burega Rusesabagina. Inkuru irambuye Asumta Kaboyi. Nubwo uregwa yamaze gutangaza ko atazongera kwitaba urukiko, niwe umucamanza yahereyeho asobanura ko yahawe ubutumwa bwanditse n'umuyobozi wa gereza ya Mageragere buvuga ko Rusesabagina yanze gusinya ku rupapuro rwamutumizaga kuza kuburana. Ubushinjacyaha bwavuze ko burega Paul Rusesabagina ibyaha 9 birimo kurema umutwe w'ingabo, kuba mu mutwe w'iterabwoba no kuwutera inkunga, kandi bumuriga ubwicanyi n'ubujura bwitwaje intwaro. Ibi byaha bishinjwa Paul Rusesabagina bishingiye ahanini ku byakozwe n'abarwanyi b'umutwe wa FRN aregwa kuba umwe mu bawushinze. Ubushinjacyaha bwavuze ko hari ibitero byagabwe mu majyepfo y'u Rwanda mu mpera z'umwaka wa 2018 bigahitana abaturage bakangiza n'ibyabo. Ubushinjacyaha kandi bwasobanuye ko ibikorwa bya MRCD FRN birimo n'ibitero byagabwe mu bice bitandukanye ndetse bikagirirwa ku baturage, byerekana ko hari hagambiriwe guca igikuba mu baturage no guhatira FPR kwemera imishyikirano. Ubushinjacyaha bwagaragaje bimwe mu bimenyetso byerekana uruhare rwa Rusesabagina mu ishingwa rya MRCD n'ishyirwaho ry'ingabo za FRN, harimo video iri kuri YouTube ivuga ko Rusesabagina yiyemereye ubwe ibitero byishe abantu ku butaka bw'u Rwanda, kandi agasobanura uko byagenze. Ubushinjacyaha bwakomeje buvuga ko mu nyandiko mvugo ya Rusesabagina yo ku itariki ya 31 z'ukwezi kwa 8 umwaka ushize, Rusesabagina yemeye ko yakoze ubuvugizi bwo gutera inkunga MRCD FRN. Umushinjacyaha yabwiye urukiko ko uburyo MRCD FRN yashinzwe, uruhare Rusesabagina yabigizemo n'ibikorwa bye bishimangira nta gushidikanya ko yabaye muri uwo mutwe w'iterabwoba. Mu gihe cy'amasaha menshi ubushinjacyaha bwanatinze kandi ku nkunga yo mu rwego rw'imari, bivuga ko uregwa yahaye umutwe wa gisirikare wa FRN wari ushingiye ku muzamashyaka ya MRCD yarabereye umuyobozi. Mu bihe bitandukanye ubushinjacyaha bwavuze ko Rusesabagina yohereje ubwe amafaranga agenewe abayobozi b'umutwe wa FRN, hakaba n'andi yatanzwe n'umunyakigega we Eric Munyemana, ndetse ubushinjacyaha bwanavuze ko hari nayoherezwaga n'umugore wa Rusesabagina. Ubushinjacyaha bwasobanuye ko Rusesabagina ari mu bugenzacyaha, yavuze ko yatanze
yatanze 20,000 by'amayero yo gushyigikira FLN. Yanavuze kandi ko ngo hari hamaze gukusanywa 300,000 by'amadolari, ariko akaba atazi umubare wayoherezwaga FLN ngo kuko yose ntiyanyuraga mu bashinzwe imari cyangwa muri presidence. Ubushinjacyaha bwumvikanisha ko Rusesabagina Paul yavuze ko amafaranga yamaraga gukusanywa yahabwaga Munyemana Eric wari umubitsi, akaba ari ugena uko akoreshwa. Ubushinjacyaha bwanongeyeho ko ukwiregura kwa Rusesabagina kwerekana ko yateraga inkunga umutwe w'ingabo utemewe wa FLN. Ubushinjacyaha bwanagaragaje ko hari inyandiko igaragaza ko umugore wa Rusesabagina yohereje amayeri 1,000 umuntu wo mu birwa bya Komore agahabwa Nsabimana Callixte Sankara nk'uko byanemewe na Rusesabagina. Ubushinjacyaha bwavuze ko ubwo Sankara yabazwaga kuri aya mafaranga yasobanuye ko amafaranga yahawe ari ayo yari yasabye nka tike kuko yashakaga kuva muri Komora akajya muri Afurika y'Epfo ngo kuko yari afite impungenge z'ubuzima bwe. Ubushinjacyaha bwavuze ko iki gikorwa ari cyo gutera inkunga imitwe y'iterabwoba ariko bikanyuzwa ku bandi bantu. Ubushinjacyaha bwasobanuye ko mu byo babajije Nsabimana Callixte Sankara ubwo yabazwaga mu kwezi kwa 8 umwaka ushize, yavuze ko Rusesabagina yahaye amabwiriza Munyemana Eric ngo yoherereze amadolari 15,000 umucuruzi Isa utavuzwe irindi zina rye uri Bujumbura yagombaga kugurwamo ibikoresho by'intambara. Yanasobanuye ko hari amadolari 6,000 yatanzwe na Rusesabagina agahabwa General Irategeka ndetse ngo niyo yakoreshejwe ubwo Nsengimana Herman n'abandi basore 30 berekezaga mu mashyamba ya Kongo. Nsengimana Herman nawe yavuzweho n'ubushinjacyaha kuri uyu wa gatatu butangaza ko bumurega ibyaha 2 birimo kuri mu mutwe w'ingabo utemewe cyangwa kuwujyamo no kuba mu mutwe w'iterabwoba. Nsengimana Herman wari usigaye ari we muvugizi wa FLN nyuma y'ifatwa rya Nsabimana anashinjwa kuba yarinjije abantu mu mutwe w'ingabo za FLN. Ubushinjacyaha bwavuze ko inshingano z'ubuvugizi zikomeye mu iterabwoba kuko amagambo avugwa aho imbaraga abarwanyi ndetse agace gikuba mu baturage. Umushinjacyaha yanavuze ko mu bindi bimenyetso bishingirwaho ari ibiganiro byanyuze ku maradiyo mpuzamahanga ndetse n'amaradiyo akorera kuri murandasi. Ubushinjacyaha busobanura ko mu ibazwa rye Nsengimana yumvishijwe ayo majwi ndetse yemera ko araye kandi ari we wabitanze muri icyo gihe yari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Urukiko rurakomeza kuri uyu wa kane ubushinjacyaha bukomeza gutanga ibisobanuro ku byaha burega Paul Rusesabagina. Assumpta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali. Perezida wa Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa kuri wa gatatu yatangaje ko umubare munini w'inkingo za virusi ya corona zatangira gutangwa mu kwezi gutaha, avuga ariko ko hashobora kuzaboneka imbogamizi zidakabije kubera ikiruhuko cya Pasika. Inkuru yateguwe na Tim Harris Ishimwe. Perezida Cyril Ramaphosa yavuze ko Afurika y'Epfo iteganya gusoza amasezerano mu byumweru biri imbere kugira ngo ibone inkingo zirenga miliyoni 50 za COVID-19. Usibye miliyoni 31 z'urukingo rwa Johnson & Johnson, Perezida Ramaphosa kuri wa kabiri yari mu biganiro bya nyuma by'uko babona izindi miliyoni 20 z'urukingo rwa Pfizer. Perezida ntiyasobanuye neza igihe inkingo zizagera muri Afurika y'Epfo, igihugu cya Afurika kibasiwe cyane na virusi ya corona, ariko yavuze ko icyiciro gikurikira cyo gukingirwa kizatangira mu kwezi kwa gatanu. Mu kiganiro yagejeje ku banyagihugu kuri uyu kabiri kandi nibwo Perezida Ramaphosa yatangaje ko inkingo nyinshi ziva mu Bushinwa no mu Burusiya nazo zishobora kuba ziri mu nzira. Umvuko yavuze. We are also in various stages of negotiations with the manufacturers of other vaccines such as natwe turi mu mishyikirano n'abakora izindi nkingo nka Sinovac, Sinopharm na Sputnik 5. Zimwe muri izi nganda ziri mu cyiciro cya nyuma cyo kwemererwa gukoresha inkingo zabo muri Afurika y'Epfo. Usibye izo tuzahabwa binyuze mu masezerano twagiranye n'abakora inkingo, tuzakira kandi n'inkunga yazo binyuze mu gikorwa cy'umuryango w'ubumwe bwa Afurika twashyizeho igihe twari tuwuyoboye. Kuva icyorezo cya virusi ya corona cyatangira, abantu bamaze kwandura muri Afurika y'Epfo ni miliyoni 1.5, naho abamaze gupfa bazize iki cyorezo barenga 52,000. Nubwo higeze kuba ubwoba buterwa n'ubundi bwoko bwa virusi yaje ishamikiye kuri virusi ya corona yari isanzweho muri Afurika y'Epfo, ubu iki gihugu gisa nkaho kimaze guhangana n'iyi virusi kuko imibare y'abandura imaze kugabanukaho byibuze handura abantu 200,000 ku munsi. Umubare w'abajya mu bitaro n'abapfa nawo waragabanutse.
Nubwo Perezida Ramaphosa yavuze inkuru nziza y'inkingo ku banyagihugu, yanongeyeho ko iminsi mikuru ya Pasika n'ibiruhuko byayo bitazizihizwa nk'uko byari bisanzwe. Ibi byo bikaba byarumvikanye mu matwi ya bamwe nk'inkuru mbi, cyane cyane abakristo ari nabo biganje cyane muri Afurika y'Epfo. Given the role of alcohol in fueling reckless behavior, we will put in place some restrictions over the... Dufatiye ku ruhare rw'ibinyobwa bisindisha bishobora gutuma habaho imyitwarire itari myiza, tuzashyiraho amategeko abuza gucuruza inzoga mu mpera z'icyumweru cya Pasika. Kugira ngo ibyo bishoboke, ni ukuvuga ko kugurisha inzoga kuva kuwa gatanu utaha, kuwa gatandatu, ku cyumweru no kuwa mbere bibujijwe muri iyo minsi ine yose. Perezida Ramaphosa ariko yibukije abaturage be ko iminsi mikuru y'amadini iri imbere ku bakristo, abayahudi n'abayisilamu mu by'ukuri ari ibihe by'ibyiringiro, kuvuka ubwa kabiri no kwivugurura. Yongeyeho ko mu bihe bigoye nk'ibi by'ibyorezo ari igihe cyo kwitonda. Urubyiruko rw'impunzi z'Abarundi zahungiye mu karere ka Rubavu mu Rwanda ruravuga ko rwugarijwe n'ubukene cyane cyane muri kino gihe cy'icyorezo cya COVID-19. Uhagarariye impunzi muri ako karere asaba ababishoboye gutanga intwererano. Inkuru irambuye Desire Hatungimana. Bene wacu mbabwire, bavyeyi bacu ndababarire, muragenda mwitwara. Akarere ka Rubavu mu burengerazuba bw'u Rwanda ni kamwe mu bwakiriye impunzi z'Abarundi kuva mu mwaka wa 2015. Urwaruka ruba muri ako karere kuva bashitse ntibarize amaboko, bariyunganije umwe mu byashoboye. Ikiza cya corona kimaze kwaduka, barahuye n'ingorane nyinshi cyane. Benshi muri bo ibyo bakora byarahagaze. Akarorero ni Frere Jésus Ndayisaba, yari mu mugwi w'abaririmbyi baremesha ibiteramo. Ati corona itaraza bari babayeho, ariko uno munsi amenyesha ko ubuzima bwabananiye. Sinabesha ngo byifashe neza, no munsi birameze nabi cyane, kuko urabona niko kazi kari katubeshejeho, katugaburira, katwishyurira amazu. Donc ikintu cyose twakora nimba ari ukubonana kw'Abarundi bari hano Igisenyi, umva wavuga ati byose ndabikura mu kazi, ariko ubu biragoye cyane. Tumaze igihe kinini twicaye, ntibyoroshe. Umuntu agerageza kubaho buke buke yafashijwe n'abagenzi, nuko bimeze. Frere Jésus Ndayisaba amenyesha ko atihebura. Yamenyesheje ijwi rya Amerika ko yizera ko imbere ari heza. Gusubira kuyubaka gushasha, kuko urumva ubu ibintu byarahindutse. Ni ugusubira kwandikisha izina gushasha, abantu bagasubira kumenya, kuko benshi baragiye. Nk'abo twakorana hariho benshi batashe. Ni ugusubira gukora ibintu bishasha. Igikuru hariho abo dusanzwe tuziranye twakorana, uretse n'Abarundi hariho Abanyarwanda benshi twakorana, ariko urumva ni ugusubira kubarondera. Twavuga ati okay, ubu ko bimeze uku, reka dusubire twegerane. N'ubundi ko turi bamwe, u Rwanda n'Uburundi turi bamwe, ntaho dutandukaniye, kuko indirimbo nyinshi barazizi, nanjye izo bazi nyinshi ndazizi. Ndabona bitazongora cyane. Ndafite icyizere yuko ejo hari imbere hazoba heza. Avuga ati Imana irahari, uko biri kose niyize ubuzima bwacu ko bigenda, pourquoi pas persévérer. Abarundi babaho i Rubavu kubona uwo mugwi w'abaririmbyi uhagarara, bamenyesha ko byabasize mu kibazo. Umwe muri bo amenyesha ko aragahombo kanini, kuko ivyo biteramo byabafasha gusambara rimwe na rimwe bakibagera n'ibibazo barimwo. Amenyesha kandi ko abakiri bato bahungukira vyinshi. Inagahombo kanini kuri twebwe twabumviriza, badufasha muri byinshi mu kwibagira ingorane z'ubukene dusanzwe dufise. Batwibutsa uturirimbo twiwacu canke two hanze, umuntu ugasanga aribagiye gato kuri za ngorane asanzwe afise. N'uruhombo runini rero kuri twebwe no kuri bo bahora badufasha, bagafasha n'imiryango yabo. Turasaba rero inzego zibishinzwe hano mu Rwanda ko zosubira kuraba ukuntu zobatenzurira, bakugurura aho bahora bakorera. Bosaba abakiriya babo bahora baza kumviriza, bakubahiriza amategeko basabwa n'inzego z'ubuzima.
mu burongozi bw'impunzi ahi Rubavu bamenyesha ko muri kino gihe ugwaruka n'impunzi muri rusangi bari mu bibazo bikomeye cyane. Desire Ndamanisha arongoye izo mpunzi amenyesha ko ico kiza ca corona kitaraduka amashirahamwe atandukanye n'abagira neza bafashije impunzi muri ivyo bihe bigoye, ariko kubu izo mfashanyo zahagaze araheze igihe kinini. Asaba izo mpunzi gufashanya ubugize icaronka agasabikanya n'abandi. Kwisaha n'imirimo ntirashobora gusubira gutangura neza kugira ngo nabo bashobore gusubira kwiyunganya nk'abahora bakorera muri ibyo by'amakaroke, abahora bakorera mu bintu by'amaresitora ntizirafunguka, abambuka bafata umupaka bagenda Kongo naho nabona ntibirashobora gukunda. Uri mu majambo make twavuga yuko umaruka rubayeho mu buzima bugoye, nayo majambo make twasaba ababishoboye bose ko bagerageza ko kubatera intege, kuko tugerageje kuraba rwaruka rwaba hano mu mujyi wa Gisenyi bari bagerageje kwiyungunganya ku buryo babona yuko aho umujene wese umwe mubona basanga ariko aragerageza kwiyungunganya, ubona yuko nyine ashoboye kubaho atakibazo cyo kuriha inzu cyane kugira ngo aronke afungura cyane no icyo yambara. Kugeza kuri uno munsi impunzi z'abarundi babi Rubavu ni 176 nk'uko twabimenyeshejwe na Desire Ndamanisha. Desire Atungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi riravuga ko ibice 4% by'abantu ryitaho bageze mu zabukuru. Abantu bakuru babaho gute mu nkambi z'impunzi? Umunyamakuru Ijwi rya Amerika asuye inkambi ya Nduta muri Tanzania. Abarundi bahahungiye bageze mu zabukuru, abatama barasaba kwitabwaho uko bikwiye. Dufashwe nabi abatwibaze, dufashwe nabi kubera urumva dufashwe nabi kuko umengani baduha baduhintisha ntikije kandi babizi neza yuko ataco tucimariye. None ahubwo dusaba bene ko iratwonga ituntu kudusaba n'iki agahuzu yekanye utunzo ufasha umubiri nizo gusa nta bindi. Hanyuma rero bakaduha n'akadawa kw'ingwara. Icyambere baravuga yuko twohunguka ku bushake, mugabo bo bakaduhimiriza ko duhunguke tuyandikishe ku bwinshi. Umwe wese niba vyiyumvamo yewe ku bwanje nkeneye gusubiza ivyo naje mva, nta buhungiro nkeneye bwanze, nuko batohimiriza mengo n'ingufu zirimo. Icambere no kurima baratubujije, none ngo ntiturime n'utuntu ngaho wefu y'imihana ati ntitukora ko isuka. None wumva ahatari kutwiruka nabobo guhunguka sinabi, ariko natari nabi Yesu siyonja niyomva yege tarafisiyomva niyonja Yesu cyo guhunguka yuko simfise onshikira simfise kiro ntunga uko ntafise katonga ntafise iki bituma jewe no kuzogwa mu maboko ya yuwenya nyakiriye. Sijewe ndumwe ni nkambi yose ikibazo icufise rumva dufashwe nabi nyene dufashwe nabi nyene n'igihe batagwa umuti wumva tubasaba umuti bozo aduha uduti yo kudufasha badufasha n'ibiribwa dufasha n'udawa kugira ngo tumererwe natwe turaba ko akabiri koja kararemberana kuko murazi neza yuko umuntu afashwe nabi bituma n'ubusaza bumuhuta n'ingoga agatapfa n'ingoga kubera zangwara mbi nayanzara mbi nisonga umwe nyene umuntu wafite kwa muganga naho urabona kumbe bayirabya abakiri bato nyene ugasanga umusaza ntibamwamukirize n'ingoga. Uko ruteye twiruka tujabuka amazi, ukuntu ruteye tujabuka twararambiwe rwose. Mugabo turetse n'icyo umwe wese niwe yiyumvamo yuko yoguma ngaha cyangwa akaja ahandi. Jewe icyiyumviro cy'uwanje ni ugusubizayo ndagenda mu bugwaneza ata mpaka zirimo, umuntu agahunguka ku bushake bwiwe nyene. Icyo nicyo dusaba, kwirukanwa ukagenda mengo n'ingufu ziriko nta kamaro. Ivyo nicyo dusaba, katureka tukagenda ku butungane, ku mahoro ni mu butungane bw'iwacu. Mu Burundi wacu turacimarira iki kataco tugikora, tusigaye dusumbwa n'inzoya aho tusigaye tumeze nka nzoya bareze. None umva aho udufasha anadufashirizeho turi aduhe aturinde inzara n'inyota gusa nta bindi. Yeka ko kurumva amanama yo guhunguka ntitubashima nakagobero batugobereza gusa kuko ataka umuntu abijya atawuharira n'umugaba. Yego abakiri bato ni sawa barashobora kubaka igihugu cabo, none natwe niyo tukubaka ngo iki tutakirima tutagidandaza tutakiza gukorera ingero tutagira ningaho rero tunga nitwari uweni gusa ningaha tunga na mwebwe yuweni
nta kintu gitunze ngaho niwe niwe dukuraho kuri niwe tuca dupfa. Uyu munsi mu mateka ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa kane umwaka w'1940 nibwo umutegarugori Wangari Maathai umunyakenyakazi witangiye cyane kubungabunga ibidukikije yavuze. Igihe Kenya yiteguraga kwigobotora ingoma ya gikolonije, abanyapolitiki nk'uwitwa Tom Mboya bifuje ko abana bafite ubushobozi bwo kwiga neza bakoherezwa mu bihugu by'Uburayi kugira ngo bazagire uruhare mu butegetsi bw'igihugu kimaze kwigenga. Icyo gihe John Kennedy wari ukiri senateri yiyemeje gutanga amafaranga yo kwiga, maze Wangari Maathai yaba umwe mu bana 300 bavuye muri Kenya bakajya kwiga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ubwo hari mu kwezi kwa 9 mu mwaka w'1960. Arangije kaminuza yagarutse muri Kenya, maze mu mwaka w'1977 yashinga ikigo yise Green Belt Movement cyo kwibanda cyane ku gutera ibiti, kubungabunga ibidukikije no guharanira uburenganzira bw'abagore. Yabaye depite ndetse aba na minisitiri wungirije ushinzwe ibidukikije n'umutungo kamere muri leta ya Perezida Mwai Kibaki kuva mu mwaka wa 2003 kugera muri 2005. Mu mwaka wa 2004 nibwo Wangari Maathai yabaye umunyafurikakazi wa mbere wahawe igihembo cy'amahoro cyitiriwe Nobel kubera uruhare yagize mu guharanira amajyambere arambye, demokarasi n'amahoro. Yari mu mashyirahamwe menshi yaharanira ibidukikije hirya no hino ku isi, akaba yarigukanye n'ibihembo byinshi. Ku itariki ya 25 z'ukwezi kwa 9 muri 2011 nibwo Wangari Maathai yitabye Imana azize indwara ya kanseri, yari afite imyaka 71. Hano dusoreje amakuru twari twabateguriye kuri uyu munsi hamwe na Mukubeli ya Baro wafashije kuyabagezaho. Mbashimiye kuba mutega amatwi ijwi ry'Amerika buri munsi muri henshi ku migabane yose yishi. Mukomeze kugira ibihe byiza mwitegura neza umunsi mukuru wa Pasika.